All right. Hey, good afternoon, everyone. Another busy and eventful day in our city. A lot going on with COVID updates, and I've had a lot of people from our immigrant community reach out to me with questions. Some who aren't real fluent in English and are trying to understand the impact of COVID amongst the different communities. So I had Durga and Dale reach out to me, and they represent the Bhutanese community, and they wanted to get some questions answered, and they wanted to say, why don't we just do this live on Facebook, because I'm sure a lot of other immigrant community members would appreciate this. So I'll let you guys kind of kick it off in Nepalese to some of your community members. Can I talk in Nepali? Okay, You can talk in Nepali, yeah. सबैजनामा नमस्कार, म देउ राई, Sioux Falls बुद्धिस्ट कम्युनिटीका सदस्य र यो जुन चाहिँ कोभिड-19 ले प्रभाव पारिरहेको जुन चाहिँ स्थिति छ त्यसमा चाहिँ मानिसहरुमा अनियलता छाएको स्थिति र हाम्रो समाजहरु एकदम त्रासित भएको छन्। विद्यालयहरु बन्द भएको कुरामा अभिभावकहरुमा अनियलता छाइरहेको बेलामा चाहिँ हामीले Sioux Falls मेयर मिस्टर पललाई चाहिँ हामीले चाहिँ अनुरोध गरेर चाहिँ के छ त हाम्रो मान्छेहरुलाई चाहिँ उहाँको मेसेज चाहिँ अथवा उहाँको चाहिँ समाचारहरु के छ त सन्देशहरु के छ त भन्ने कुरामा चाहिँ हामी उहाँसँग प्रस्ताव गरेका थियौं र उहाँले चाहिँ लाइभ आएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले गरौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ भएर हामी तपाईहरुलाई केही राहत पुगोस् र केही थप जानकारीहरु जाओस् भन्ने पक्षमा चाहिँ हामी अहिले मेयरको अफिसमा छौं। धन्यवाद। Thank you, Durga Guru. Thank you so much, Sioux Falls Mayor Paul Tenhaken, for giving us an opportunity to be here at this office, Mayor office. फेरि पनि सबैजनालाई धन्यवाद र आज हामी Sioux Falls Mayor Paul Tenhakenको अफिसमा छौं र आज यो एकदम जुन महामारी जुन चाहिँ कोभिड यानी कि कोरोना भाइरसको जुन महामारीको जुन आपतकालीन समस्याको बावजुद आज हामीलाई जुन Sioux Falls Mayor पलले जुन पल Tenhakenले चाहिँ हामीलाई अपर्च्युनिटी दिनुभएको छ ताकि एउटा कम्युनिटी अवेयरनेसको लागि। सो म र हाम्रो यहाँ देव सर हुनुहुन्छ र जुन हामीले अहिले Sioux Falls मेयरको अफिसबाट चाहिँ सम्पूर्ण कम्युनिटिजहरुलाई सम्पूर्ण बुवाआमा Sioux Falls वासी यानी कि Sioux Falls साउथ वासी बुवाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई जुन यो कोरोना भाइरस जुन अहिलेको स्प्रेड छ र we just trying to give you the help the communities and protect the communities. So हामीले चाहिँ तपाईहरुलाई एकअर्कामा जोगिनको लागि र तपाई हामी कसरी यो जुन अहिले कोरोना भाइरस जुन अहिले स्प्रेड छ र यसको लागि हामी कसरी वञ्चित हुन सक्छौं भन्नको लागि हामी आज एउटा जुन आज चाहिँ हामीले एउटा मौका जुरेको छ र फेरि म अगेन थ्यांक यू सो मच Sioux Falls मेयर उहाँलाई चाहिँ हामी एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छौं। उहाँको पेजबाट आज हामी लाइभमा आएका छौं र म यो भन्न चाहन्छु जति पनि Sioux Falls साउथ बसोबास गर्नुहुने बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु जुन उहाँको प्रत्येक पेजमा जुन यो अपडेट्सहरु भइरहेको छ जुन यो कोरोना भाइरसबाट हामी हामी टाढा रहने कसरी चाहिँ हामी यसको डिस्टेन्स राख्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले मध्यनजर लाउन अति जरुरी छ र म यो भन्न चाहन्छु जो जति पनि हाम्रो Sioux Fallsमा बसोबास गर्नुहुने बुवाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई हामी यो अनुरोध गर्न चाहन्छौं हामी यो कोरोना भाइरसबाट यानी कि कोभिड-19 बाट हामी कसरी चाहिँ टाढा रहन सक्छौं कसरी हामी बाँच्न सक्छौं र कसरी हामी बाँच्छौं र कसरी अरूलाई पनि बचाउन सक्छौं भन्ने हजुर सबैजनाले आइडियाहरु र जुन कुनै पनि सहयोगहरु अपनाउनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं र हजुरले कुनै पनि प्रश्नहरु भए कुनै पनि जिज्ञासाहरु भए तपाईहरुले Sioux Falls मेयर अफिसमा तपाईहरुले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यानी कि हाम्रो जति पनि बुद्धिस्ट कम्युनिटी भित्र जस्तै अब युथ BNYSF को जुन हाम्रो युथ कम्युनिटी साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु एकदम एक्टिभ मेम्बरहरु हुनुहुन्छ र साथै हामी जो जति हामी लिडर्सहरु छौं हजुरहरुले सम्पर्क राख्नु होला। हामी तपाईहरुलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छौं र hopefully you guys will contact us and we wanted to request everybody to keep a distance with each others, you know, and also and also we need to be we need to avoid to gathering like more than 10 people. That's already, you guys hear that. So again, I would like to request each and everybody or each and every families, community members, neighborhoods, please help each other and try to be safe and try to be safe to others as well. So तपाईहरुलाई यो भन्न चाहन्छु हामी पनि जो आफू पनि जोग्यौं र अरूलाई पनि जोगाउने प्रयास गरौं र सेनिटाइजमा सबैजना एकदम तपाईहरु हामीले सुरक्षित रहौं भन्ने हामी हजुरहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं।
सबैजनाले No, that's perfect. Let me chime in with a couple things. I want a couple important points. I'll say some things, and you can translate it for your community. You hit on a couple things there, Durang, and that is, it's very important. I know Bhutanese, Buddhist community, a lot of our immigrant communities thrive in community. They like to be together. They like to be close. They like to share meals. This is the time right now when we shouldn't do that. When we should have distance and we should try and stay away from each other. उहाँले के भन्नुहुन्छ भने चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो भुटनिस समाज भयो र विभिन्न अप्रवासी समाजहरू छन् त्यस समाजमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ एकअर्का भेला भएर चाहिँ जुन चाहिँ खानाहरू चाहिँ हामी एकअर्कामा बाँडेर साझा गरेर खान चाहन्छौं र त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा कल्चर थियो अथवा हाम्रो संस्कृति जस्तो थियो तर अहिलेको समयमा चाहिँ हामीले एकअर्का भेला भएर हैन ग्रुप भएर चाहिँ समूह बनाएर चाहिँ खानाहरू सँगसँगै खानु पनि हुँदैन भन्ने भन्नुहुन्छ उहाँ. The other thing that is very important right now, so important, you must wash your hands, wash your face, wash yourself, sanitize multiple times every day. Even if you don't think you need to wash your hands constantly. यहाँ चाहिँ के भन्ने हुन्छ भने चाहिँ अहिले एकदम महत्त्वपूर्ण अर्को धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ हामीले दिनमा चाहिँ एकदम धेरै पल्ट चाहिँ हामी जति सक्छौं हामीले हात धुनु एकदम जरुरी छ र हामीले चाहिँ एकदम त्यसलाई सरसफाई गर्नुपर्छ र हामीलाई मन लागेको छैन भने पनि आफ्नो हातहरू धुने र अनुहारहरू चाहिँ एकदम धोइराख्नुपर्छ एकदम सेनिटाइज गर्ने जुन चाहिँ सेनिटाइजरहरू छ त्योहरू लगाएर अथवा आफ्नो घरमा जुन चाहिँ उपलब्ध छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईहरुले गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ. Other thing to make sure your community knows is your city has the right planning and resources in place to handle this emergency and they shouldn't be worried. र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो समाज चाहिँ भुटानी शरणार्थी समाजहरुको चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ सुनिश्चित रहनुहोस् भने जुन चाहिँ सुफल शहर छ त्यसमा चाहिँ जुन चाहिँ यो कोरोना भाइरस अहिले कोभिड-19 भनेर पनि यसलाई चिनिन्छ त्यो जुन चाहिँ यसले चाहिँ प्रभाव पारिरहेको छ यो कुरालाई चाहिँ ठेकल गर्नुको लागि चाहिँ अथवा यसलाई चाहिँ कसरी निराकरण गर्ने अथवा कसरी सावधानी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ सुफल सिटीमा चाहिँ उपलब्ध सामग्रीहरु भएको कारणले तपाईहरु चाहिँ एकदम नआतिनुहोस् भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँ. And for those who are business owners in your community, we are asking business owners to have 10 people or less in their business at all times, never more than 10 in their store. र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ उहाँहरुले अहिले सिटीले चाहिँ जो बिजनेस ओनरहरु जसको व्यापारहरु छ उहाँहरुले चाहिँ आफ्नो व्यापार केन्द्रमा अथवा स्टोरमा चाहिँ जुन चाहिँ ग्रोसरीहरु छ अथवा तपाईको रेस्टुरेन्टहरु केही छ भने तपाईको चाहिँ पार्लरहरु छ भने केवल 10 जना मान्छे मात्रै तपाईहरुले त्यहाँ चाहिँ राख्नुपर्छ 10 जना देखि माथि राख्नु पाउनुहुन्न भनेर अहिले सिटीले आदेश दिएको छ. If you are a business owner and you have questions about your business and how you should operate, you can do two things. If you have the internet, you can go to support.siouxfalls.biz, which has business resources. Or if you want to call, you can call the Sioux Falls Chamber of Commerce. जसको समाजमा चाहिँ अथवा Sioux Fallsमा जसको पनि अब हामी चाहिँ अहिले भुटानी शरणार्थी अथवा समुदायलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर आएको कारणले विशेष म भुटानी हाम्रो शरणार्थी अथवा समुदायलाई नै म चाहिँ यो मेसेज अथवा यो सन्देश दिन चाहन्छु. यदि तपाईहरुको व्यापारहरु छ भने तपाईहरुले चाहिँ कसरी चाहिँ यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ दुईटा कुराबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईको घरमा इन्टरनेट छ भने तपाईले यहाँ चाहिँ एउटा वेबसाइट छ support.siouxfalls.biz भन्ने छ र यसमा तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो व्यापार सम्बन्धी कसरी चाहिँ अहिले अपरेट गर्ने कसरी सञ्चालन गर्ने अथवा कस्तो सहायताहरु लिने त्यो कुराहरु त्यहाँ लेखिएको छ. अर्को कुरा तपाईहरुले चाहिँ यो Sioux Falls Chamber of Commerce मा तपाईहरुले डाइरेक्ट सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ. Correct. He translated that perfectly. That's what I wish. Okay. The other thing though is if you have questions about coronavirus or COVID and you have the internet, go to covid.sd.gov. That is with the state, and that is a very good resource to answer any questions you would have. अर्को कुरा चाहिँ यदि तपाईहरुलाई चाहिँ यो कोरोना भाइरस सम्बन्धी चाहिँ केही प्रश्नहरु अथवा जिज्ञासाहरु छ भने यहाँ स्टेटबाट यो साउथ डाकोटा राज्यबाट सञ्चालित एउटा वेबसाइट छ covid.sd.us र त्यसमा चाहिँ कोभिड सम्बन्धी विभिन्न स्रोतहरु चाहिँ तपाईहरुले त्यहाँ सामग्रीहरु चाहिँ त्यहाँ तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ एकदम राम्रो स्रोत पनि हो. covid.sd.gov, not US. Sorry. Yeah. Sorry. It's like covid.sd.gov. Sorry. See, I caught that. You translated, yeah, right? Yeah, okay. Yeah. I really, yeah. So please know that your city is working very hard to keep you safe. We know this may seem scary a little bit because you see what's happening in India and in Wuhan and in China, in Nepal, and other places. And we are prepared to keep you safe during this time.
if you feel sick, if you have fever, cough, heavy breathing, labored breathing, you need to separate yourself from other people and you need to call a doctor. के भन्दैछ भने उहाँले चाहिँ यो जुन चाहिँ अहिलेको चाहिँ त्रास फैलिएको छ यो विषाणुले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ sioux falls सिटीले चाहिँ एकदम कार्यहरू सञ्चालन गरिरहेको छ र sioux falls शहर चाहिँ तयारी छ र मेयरको अफिस चाहिँ एकदम तयारी अवस्थामा छ हामीलाई सहयोग गर्नको लागि यो अवस्थाबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ कसरी मुक्त गराउने भन्ने कुरामा हामी त्यति त्रासित नहौँ हामीले चाहिँ इन्डिया नेपाल वान हैन अथवा चाइनाको कुराहरू हेरेर पनि हामी धेरै त्रासित छौँ तर त्यस्तो चाहिँ तपाईहरु नातिनु sioux falls एकदम तयारी अवस्थामा छ तपाईहरुलाई उद्धार गर्नको निम्ति र यदि तपाईहरुलाई चाहिँ ज्वरो आएको लामो सास फेर्न धेरै गाह्रो भएको त्यस्तो अवस्था छ भने तपाईहरु चाहिँ एकदम घरमै बस्ने भनेर भन्नुहुन्छ. And a piece of encouragement I will give you is 80% of people who get COVID really don't even show any signs. They don't even appear to be that sick. So you don't have to be worried, but you have to be very precautious and stay away from people if you're sick, wash your hands and just be safe. अर्को कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई के म भन्न चाहन्छु भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ भने 80% जसले चाहिँ मानिसहरु छ कोभिड लाग्यो उनीहरुलाई त्यो कुनै लक्षणहरु पनि देख्दैन खासै त्यस्तो हैन उहाँहरुलाई चाहिँ एक कोभिड लागेछ भने त्यो लक्षणहरु देखिँदैन बिना लक्षण पनि उहाँहरु लागिरहेको हुन्छ त्यो त्यति खतरा चाहिँ हुन्न तर पनि तपाईहरुले खतरा हुन्न भन्ने त्यो तपाईहरुले चाहिँ के भने सावधानी चाहिँ अपनाउनु पर्यो एकदम हातहरु धुने मुखहरु धुने कसरी चाहिँ टाढा रहने त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले एकदम अपनाउनु पर्छ. And the last thing I'll say, you see all these wrinkles on my head? None of those were there before COVID. I'm getting all, look how old I'm getting. यहाँ अहिले उहाँले चाहिँ उसको निधार देखाएर चाहिँ साउडी परेको देखाउनु हुन्छ यो कोभिड लाग्नु भन्दा चाहिँ कोरोना भाइरस सुरु भन्दा अगाडि थिएन अरे तर उहाँको सबै सुरु भयो भनेर भन्नुहुन्छ. Do you have questions for me? Thank you again. Like, well, our community and some people and they are uneducated and they don't know how to read and and they don't know they can't understand English. So I just wanted to make sure the community is like currently a lot of people now they're just asking questions like would you be able to tell me that like currently how many people got a positive here in Sioux Falls, Minnehaha County? So the people are just kind of immersed. Some people are asking, "Oh no, 20," or some people are saying 11. So could you be able to tell me like exactly how many cases positives here in Sioux Falls or the county? So yesterday we had 5 cases. Today we have 14 cases. So we saw that big of an increase, and that means we're at the point where there's what's called community spread, meaning it's being spread in the community. And so while that may seem like not a big number, that number will grow and it will grow. But if it spreads and someone here decides to stay home instead of go to the store, that prevents them from getting in and spreading it to everyone else. So that's why staying away from people, keeping your distance will help stop the spread of COVID. So we're up to 14. के भने अब दुर्गाजीले चाहिँ प्रश्न राख्नु भएको थियो कि हाम्रो मानिसहरुमा चाहिँ इन्टरनेटहरु अथवा के रे जुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज बेरियर कारणले गर्दा भाषा समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि के कति भएर त्रास हुन्छ अब हामी जसले अलिकति शिक्षित भनौँदाहरुले त हामी हेर्न सक्छौं आफ्नो अनलाइनबाट पनि हेर्न सक्छौं त्यो कुराहरु हैन उहाँले चाहिँ विशेष गरी जो अलिकति भाषा सम्बन्धी समस्याहरु इन्टरनेटहरु नआउनेहरुको लागि चाहिँ यो प्रश्न गर्नु भएको थियो यहाँ sioux fallsमा त अब यो जुन चाहिँ हामी बसेको काउन्टी मिनिहा काउन्टीमा चाहिँ कति छ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ हिजोसम्म 5 जना अहिले चाहिँ 14 जना भयो हैन. I'm right, it was 5, now it's 14. 14 today. र आज चाहिँ 14 जना चाहिँ भयो मिनिहा काउन्टीमा त्यो चाहिँ किन कसरी भइरहेछ भन्दा चाहिँ कम्युनिटी स्प्रेड भयो कसरी भन्दा एक अर्कामा अब हामी चाहिँ समाजको सम्प्रदायिक मान्छे एकजना भेट भयो अब मलाई छ भने यता सर यता छैन यस्तो भयो हैन तर हामीले चाहिँ कसरी बचाउन सक्छौं कम्युनिटी स्प्रेडलाई भन्दाखेरि चाहिँ घरमा बसेर एकदम हामी चाहिँ घरमा बस्नु पर्यो त्यसो गरेर स्टोरमा आउँदैछ कसै आउँदैछ भने स्टोरमा छ भने स्टोरबाट कसैलाई सरेन एकले अर्कोले जाँदै त्यसरी चाहिँ सर्ने स्थिति भइरहेछ भन्नुहुन्छ. And also, I have another question. Thanks so much again. Sure. Like currently, because of the coronavirus, this spreads all over the world. So right now, it's like a lot of our community people now they're just curious. Like some people they don't have a Medicaid or the insurance, but they are just trying to get affected like with the coronavirus, and then if in case like in the future now if they will get a coronavirus or have to go to the hospital, so how do you suggest to them like
pay the amounts or like all this kind of thing situations. Now they're kind of like frustrated. Yeah. I just wanted to let the people if in you the community know. Yeah. if you do not have insurance, that should not stop you from calling your doctor first. Your doctor will see you whether you have insurance or not. The government now is providing free coronavirus testing. Okay, so it won't cost you anything to get tested. Do not let lack of insurance prevent you from getting treatment for coronavirus. The hospitals will not turn you away if you do not have treatment, so please do that. So if you're sick, fever, cough, heavy breathing, call your doctor. Your doctor will ask you some questions, and if he or she thinks you may have coronavirus, they will tell you to come in, okay? And they won't ask you to pay right there. You'll be able to get in and see a doctor. अर्को कुरा चाहिँ के राख्नु भएको छ प्रश्न दुर्गाजीले भने चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ अहिले कसैको मेडिकेटहरू नभएको अवस्था स्वास्थ्य बिमाहरू नभएको अवस्थामा चाहिँ त्रासित भइरहेछ भला हामीले लागेन कसरी चाहिँ हामीले गर्ने बिलहरू कसरी तिर्ने भन्ने खालको कुरा एउटा चाहिँ अनिलता फैलिरहेको टाइममा चाहिँ उहाँले प्रश्न राख्नु भएको थियो कसरी चाहिँ यो गर्न सकिन्छ उहाँलाई चाहिँ सेवा कसरी लिन सक्छ भन्ने अथवा उपचार कसरी गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने अहिले तपाईहरुको स्वास्थ्य बीमा छैन अथवा मेडिकेटहरू जुन चाहिँ पाइरहनु भएको छ तपाईहरु त्यो छैन भन्दैमा तपाईहरु हस्पिटल जान नछोड्नुहोस् यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारले चाहिँ यो फ्री कोभिड टेस्टिङ किटहरू चाहिँ उपलब्ध गराउन खोजिरहेको छ र तपाईहरुमा चाहिँ यदि मेडिकेट छैन अथवा स्वास्थ्य बीमा छैन भन्दैमा मात्रै तपाईलाई हस्पिटलबाट तिम्रो छैन रहेछ भनेर चाहिँ पठाइदिदैन घर फर्काउँदैन उपचारबिन बनाउँदैन यदि तपाईलाई चाहिँ ज्वरो आएको छ तपाईलाई खोकी लागेको छ तपाईलाई चाहिँ सास फेर्न गाह्रो भइरहेको अवस्था छ भने तपाईले आफ्नो डाक्टरलाई कल गर्नुस् र तपाईलाई त्यहाँ उपचार गराउँछ Thank you. Any other questions for me, guys? I have one question, like okay. As a school is also being closed. Yes. So there are some people, those they don't have internet access and they are not used to it, this digital world. Is there any resources that our people can give, like to help their children? Yes, there are services. Schools, let's see, and there's a note here. Schools are, it says students ages 1 to 18 can pick up a free lunch every day of the week at schools. And a bus will also run Tuesdays and Thursdays at some stops that will give out lunch as well. Now there's a link in this comment with that information. So the schools, that would be a good resource for if you guys could create a flyer for some people in your community that shares that information with them. But food is available, and there is also a website, another website I'll share with your members that you should write down, the community, coronahelpsf.com. coronahelpsf.com. If someone needs something delivered to them, if they need food, if they need laundry detergent, if they need supplies, that site, there's also a number they can call, and they can call 211. Dial 211 and tell them you need food delivered to you, and they will deliver food to you. This is for laundry detergent. Yep, laundry detergent, toilet paper, and food. Yeah. यहाँ चाहिँ अहिले जुन चाहिँ स्कुल सम्बन्धीको प्रश्न राखेको थियो त्यसमा चाहिँ खानाको लागि फ्री लन्चको लागि कुराहरू रहेछ त्यसमा चाहिँ मैले खासै उहाँलाई चाहिँ अब नानी हाम्रो समाजमा चाहिँ कसैको इन्टरनेटहरुमा त्यति चलाउन सक्नुहुन्न नानीहरुलाई चाहिँ अहिले रिमोट ट्युसन भइरहेछ त्यो ट्युटोरियल क्लासेसहरु गइरहेछ त्यसमा चाहिँ केही हामी फाल्टै बसेर यो लाइभ देखि बसेर म यसलाई सोध्छु र अर्को कुरा चाहिँ यदि तपाईहरुलाई चाहिँ लन्ड्री डिटर्जेन्टहरु भयो टोयलेट पेपरहरु भयो र खानाहरुको लागि केही आवश्यकता परेको छ भने चाहिँ एउटा यहाँ corona.helpsf.com भन्ने एउटा वेबसाइट छ त्यसमा गएर तपाईहरुले सेवा लिन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँ हामीकोमा आएर अथवा हामीसँग सम्पर्क गरेर अथवा दुर्गाजीको दोकानमा हामी त्यो फ्लायरहरु बनाएर राखिदिएको छु त्यहाँबाट पनि लिनुहोस् र धेरै नातिनुहोस् तपाईहरु हैन यहाँ चाहिँ मेयर अफिस र सुफल सम्पूर्ण लागिरहेको अवस्था छ र हाम्रो भोटानी समाजका दाजुभाइ दिदीबहिनीले हामीलाई कल गर्दै हैन फोन गर्दै यस्तो भएर प्रश्नहरु गर्नुहुन्छ हैन र आज तपाईहरु हामी माइक कल मेयरको तर्फ के अरे अनलाइन बाट चाहिँ हामी के अरे लाइभ आउन पाइरहेको छु हैन त्यसमा हामी एकदम खुसी पनि छौं र तपाईहरुलाई जानकारी दिइरहेको छौं र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ मेरो प्रश्न छ के अरे म माइकलाई सोध्न पललाई सोध्न गइरहेको छु यदि उसले सम्भव छ भने उहाँले प्रश्न दिन्छ आई हेभ वन क्वेशन अबाउट सेन्सस
I don't know whether Census. this under your office or It is office. So the question about the census, we still need to take our census. If you get information in the mail to fill out the census, it is so important that you fill out the census. You will get a letter in the mail from the U.S. government that asks you to take a census and fill out your age, how many people in your house, and so forth. Here's why that's important. For every person that takes the census, we get more money into Sioux Falls from the government that allows us to provide school services, provide your transit, things like that. So the census is not a way for the government to keep track of you, but the census is there to help determine a count of how many people in our city so that we can get the appropriate resources we need to serve you. यहाँ चाहिँ अब यो जुन चाहिँ जनगणनाको बारेमा पनि धेरै प्रश्न रहेछ मान्छे घरमा जस्तै आइरहेको छ दैलो दैलोमा र कतिजनाले हामीलाई प्रश्न गरिरहनु भएको छ र त्यसमा चाहिँ के छ भने त्यो तपाईहरुले एकदम गर्नुपर्छ जब सेन्सस गरिन्छ तपाईहरुले चाहिँ एकजना बराबर $1600 पैसा आउँछ हैन त्यो कुराहरु छन् र हामीले जब गर्छौं त्यो कुराले चाहिँ अब विभिन्न के रे सार्वजनिक सहयोग कार्यक्रममा चाहिँ पैसाहरु लागिन्छ र तपाईहरुलाई चाहिँ सेन्सस गर्नु भने तपाईहरुलाई ट्र्याक गर्नु के गर्छ त्यो खोज्नुको लागि चाहिँ हैन र तपाईहरु कति जना चाहिँ यहाँ मान्छे छन् भन्ने त्यो गणना गर्न खोजिएको कुरा हो हैन र यसमा चाहिँ अलिकति अरु राज्यहरुमा राम्रो प्रकारले भइरहेछ यहाँ चाहिँ प्राविधिक गडबडीले गर्दाखेरि हाम्रो मान्छेहरुसँग नभइरहेछ त्यो कुराहरु म के रे मेयरलाई जानकारी पनि गराउँछु हैन त्यही भएर हाम्रो मान्छेहरुमा चाहिँ अलिकति समस्या जस्ट आई एम जस्ट टेलिङ देम in other states, you know, the census team, they sat with the community people and they made a video script, you know, and they shared. So our community, they learned from that video also. But here, might be because of technical problems, you know, like the census team did not reach to our community. That's why there's a, you know, like confusion among the people, whether this is fake or whether it's, you know, need it or nothing. Census is real. People will come to your door to it. And if they say they're with the census, it's real. It's not fake. They need to answer that. तपाईहरुले चाहिँ अहिले अनलाइनबाट गरिरहनु भएको छ त्यो कुराहरु गर्नु भएन पछि घर घरमा आएर पनि गर्छ हैन त्यतिबेला तपाईहरुले त्यो मान्छे चाहिँ एकदम सही हो भन्ने कुरा सम्झिनुहोस् धेरै त्रासित नबन्नुहोस् मेरोबाट यति नै धन्यवाद Thank you. Thank you. I have to go get on a conference call. We can do this again though when we need to give another update to your community. So सबैजनालाई धन्यवाद आज चाहिँ मेयरलाई पनि थ्यांक यू र आज हाम्रो यो जुन जति पनि तपाईले यो अहिले हाम्रो Sioux Falls मेयरको फेस पेजमा तपाईले हेरिराख्नु भएको छ यो हजुरहरु कृपया सबैजनाले शेयर गरिदिनु होला जो जति हाम्रो Sioux Falls वासी भुटानी बुवामा दाजुभाइ भुटानी नेपाली या चाहिँ जो पनि तपाईले यो देख्नुहुन्छ हजुरहरुले कृपया शेयर गरिदिनु होला र जुन यो जुन न्यूजलाई तपाईले सबै फ्यामिलीमा मेम्बर्समा कम्युनिटीमा सबैतिर शेयर गरिदिनु हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्दै हामी हजुर समक्ष यही नै बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद थ्यांक यू सो मच thank you. Namaste. नमस्ते Yeah.